interested, and I wanted to share something more. Maybe I don't know if my tweet made justice to what all I felt about the film. And I've been, so each to their own, అందరూ రకరకాల ఒపీనియన్స్ అని వస్తున్నాయి కదా. సో ఐ వాంటెడ్ టు ఇన్ డీటెయిల్, బికాస్ వీ ఆర్ ఆల్ ఇన్ సినిమా అండ్ వీ రియలీ నోటీస్ ఫ్యూ డీటెయిల్స్ and we really celebrate them. We enjoyed something which a lot of people might notice it also, might make us very very happy sometimes when you see that effort for the craft and all that. So I think that's why I wanted to, before నా పనులు పడిపోయే లోపు ఒకసారి చిన్న డెకాయిట్ని సెలబ్రేట్ చేసుకునే ఒక రీజన్ దొరికింది అనిపించింది. సో ఐ థాట్ ఐ విల్ టాక్ టు యూ. అండ్ నువ్వు ఎనీవే నిన్నటి నుంచి ఐ థింక్ యూ బీన్ గోయింగ్ ఆల్ అరౌండ్. అవును, వైజాగ్లో ఉండే అక్కడ, అంటే అక్కడ ఒక పర్టికులర్ థియేటర్ అతను కన్నీళ్ళు పెట్టుకొని మాట్లాడటం క్రేజీగా అనిపించింది. సంథింగ్ దే వాస్ సేయింగ్ 2 వారాల నుంచి ఐపీఎల్ వలన ఈవినింగ్ షోస్ ఏ సినిమాకి ఉండట్లేదు అండ్ హీ సెడ్, అండ్ దిస్ ఇస్ ఎవ్రీవన్స్ హియర్, అబ్సల్యూట్ హౌస్ఫుల్. అండ్ నిజంగా ఒక మంచి సినిమా వస్తే ఐ థింక్ ఇట్ విల్ నాట్ మ్యాటర్ ఐపీఎల్ ఉందా ఇంకోటి ఉందా ఏది ఉంది, ఎవరు ఐ డోంట్ థింక్ అసలు పట్టించుకోరు. అండ్ మనకి ఎస్పెషల్లీ మన ఆడియన్స్ ఐ థింక్ దే లవ్ సినిమా సో మచ్. అండ్ బిగ్ బ్రో, అంటే ద వే యూ కాల్డ్ మీ, నేను యాక్చువల్లీ ఆ థియేటర్లో ఉండే అండ్ యూ కాల్డ్ మీ, నాకు అసలు బల్బుల్ బయలుపోయి నాకు వాట్ యూ సెడ్ అబౌట్ ద ఫిల్మ్. I could hear your voice cracking. నాకు కన్నీళ్ళు వచ్చేసి యాక్చువల్గా. వాట్ యూ సెడ్ అబౌట్ హౌ యూ ఫెల్ట్ అబౌట్ ద ఫిల్మ్, దట్ యూ ఓన్లీ టెల్, బట్ ఇట్ జస్ట్ లైఫ్లో కొన్ని మెమరబుల్ మూమెంట్స్ ఉంటాయి కదా. It was one of those for me. No, but the film deserved it. You guys made a great film. See, జనరల్గా చాలాసార్లు ఆడియన్స్తో పాటు చూస్తున్నప్పుడు కొన్ని తప్పులు కూడా కవర్ అయిపోతాయి. ఎందుకంటే ఒక చిన్న థియేటర్ అనేది ఒక ఆడియన్స్ వాళ్ళు ఎక్కువ నవ్వుతుంటే మనం కూడా నవ్వుతాం, వాళ్ళతో పాటు చేస్తాం. నేను ఒక్కనే కూర్చొని చూసి దెర్ ఆర్ సో మెనీ మూమెంట్స్ ఐ ఫెల్ట్ ఎమోషనల్. దెర్ ఆర్ సో మెనీ మూమెంట్స్. ఐ టోల్డ్ సుప్రియ ఆల్సో ఇమీడియట్లీ ఐ కాల్డ్. మీరు నేను చూసిన అనుకున్న స్క్రీన్ క్యామ్ ఉంటుంది కదా మన దాంట్లో, కార్నర్లో ఒక చిన్న క్యామ్ ఉంటుంది మన స్టూడియో థియేటర్స్ అన్నింటిలో, ఆ క్యామ్ ఫుటేజ్ తెప్పించుకోండి కావాలంటే అని చెప్పాను. ఎందుకంటే ఒక్కనే కూర్చొని ఐ వాజ్ క్లాపింగ్. ఓకే, అండ్ ఐ వాజ్ లైక్ బికాస్ ఈ థింగ్ ఈస్, నేను అన్ని ఫిల్మ్స్ని చూస్తాను ఎంత కుదిరితే అంత. అండ్ షూట్స్ మరీ ఎక్స్ట్రీమ్ షూట్లు ఉంటే తప్పితే ఐ ట్రై టు వాచ్ ఫిల్మ్స్ బికాస్ ఈ లవ్ ఫిల్మ్స్. చాలాసార్లు ఏమవుతుందంటే ఈ మధ్య ఇంత చాలులే ఒక సినిమాకి, ఇది ఇంత ఉంటే చాలులే సినిమాలు హిట్ అవుతాయి అన్న ఒక చిన్న యాటిట్యూడ్ ఫిల్మ్ మేకర్స్లో కనపడుతుంది. లాట్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఐ ఆల్సో యాజ్ అన్ ఆడియన్స్ ఐఎమ్ ఫీలింగ్ దట్ అండ్ డిడ్ దే లుక్ డౌన్ ఎట్ మీ, డిడ్ దే మేక్ మీ ఫీల్ దట్ ఏంటి మీకు ఇది సరిపోదా, ఇదే కదా ఇలా ఉంటే ఆడితే కదా సినిమాలు అన్న ఒక ఫీలింగ్ కాన్స్టెంట్గా స్క్రీన్ నుంచి బయటకు వస్తుంది అన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది. అండ్ ఐ ఫెల్ట్, ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు సే ఎనీథింగ్ అబౌట్ Dacoit, త్రూ అవుట్ ద ఫిల్మ్ I felt respected as audience. You understood? It felt like a film which everyone, every department, every actor, every technician ఇంకేం చేయొచ్చు ఇది సరిపోదు అన్నట్టు పని చేసినట్టు అనిపించింది త్రూ అవుట్ ద ఫిల్మ్. అండ్ సీ వాట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈస్, ఇప్పుడు చాలా ఈ మధ్య అప్పుడప్పుడు నేను చూసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే నేను ఇది ప్రెడిక్ట్ చేశాను రా అని అంటున్నారు కొంతమంది. అదేనా, సి ప్రెడిక్ట్ చేసామా ప్రెడిక్ట్ చేయలేదా ఇస్ నాట్ ద పాయింట్. సరే ప్రెడిక్ట్ చేసిందే జరుగుతుంది అనుకుందాం, అది జరిగినప్పుడు డిడ్ ఇట్ మేక్ యూ ఫీల్ ఆర్ డిడ్ ఇట్ నాట్ మేక్ యూ ఫీల్? అంటే డిడ్ యూ ఎంజాయ్ ద, ఇప్పుడు సరే ఓ హీరో విలన్ని చంపుతాడు అది మనకు తెలుసు ఇన్ జనరల్, ఒక ఏ సినిమాకైనా సరే, బట్ అది చూస్తున్నప్పుడు ఎంజాయ్ చేసావా లేదా ఈజ్ వాట్ రైట్. అండ్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ వాట్ హ్యాపెన్స్ బిట్వీన్ హీరో అండ్ హీరోయిన్, బట్ డిడ్ యూ టీర్ అప్, did it emotionally touch you is a very important thing. It is a film which is నిజంగా ఒక ఈ మధ్యకాలంలో నేను చూసిన ఫిల్మ్స్లో ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ just on point and so many things fell in place, and I was so happy to see Dacoit. As soon as I put a tweet, somebody called me and they thought like is it like I know Sesh very well or అంటే బేసిక్గా no do you know తమ్ముడు చడిగాడా ట్వీట్ ఏమో అనే అయితే no ఓపెన్గా చెప్పాలంటే అయితే which part of my tweet did it feel like that for you అని అడిగాను. ఎందుకంటే don't you know ఇప్పుడు say what you said was a surprise to me. అది నేను అంటే అసలు everything you said నాకు ఫోన్ చేసి when you said this for me is the film of the year so far. I really liked it so much. And it is and చాలా రోజుల తర్వాత I really felt that kind of
that kind of high in the theater, and one after one, even in the last 25 minutes, every time I'm thinking, inkem chestarle, this is అయిపోయింది. You are every 5 minutes coming back with a high in some or the other form. See, కొన్ని సినిమాలకి మనకి రెజనేట్ అవ్వని సినిమాని చాలా మెచ్చుకుంటూ ఉండొచ్చు అందరూ. Sometimes when I love the film so much, then I realize that it is all, అందరికీ అన్ని టేస్ట్లు ఉండొచ్చు, ఎవ్రీథింగ్ ఉండొచ్చు, and when we love a film we should really stand by it, because that's all we can do. No, in ఇప్పుడు if there are people who will if there's someone who doesn't like the film and make sure that everyone knows that he didn't like the film, then there is me. When I like a film, I want to make sure that everyone knows that I love the film, so because it is important. That was the crazy part. చాలా మందికి తెలియదు ఏంటంటే, నేను ఒక పట్టాన ఇలాంటివి అడగలేను, ఇలా చేద్దాం అలా చేద్దాం అని అడగలేను. అండ్ వాట్ హ్యాపెండ్ వాజ్, వెన్ యూ కాల్డ్ అండ్ సెడ్ వాట్ యూ సెడ్, ఆ తర్వాత when you suddenly called me yesterday and you said నేను వీడియో చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, I want to do something more, something more. ఇప్పటి నుంచి గూఢచర్య, ఇప్పటి నుంచి always you've been my good luck charm. But it was like when you said ఇవన్నీ పక్కన పెట్టు, I want to say something, I was like, it felt beautiful, man. When I saw నిన్ననే జస్ట్ ఐ సా లైక్ సమ్ 40 girls, వాళ్ళు జస్ట్ అలా కన్నీళ్ళు పెట్టుకుంటే అలా చూస్తున్నా క్లైమాక్స్ని. అండ్ వాళ్ళు చూస్తా దే వాజ్ అ సెన్స్ దట్ లైక్ వెన్ ద సర్ప్రైజ్ ఆఫ్ ద, ఐ వోంట్ సే విచ్, బట్ వెన్ ద సర్ప్రైజ్ ఆఫ్ వాట్ లిటిల్ బేబీ చిన్ని సెస్ టు మృణాల్ ఇన్ ది ఎండ్, ఆ మూమెంట్లో వచ్చే సర్ప్రైజ్కి. No, that is very very చిన్న details also of even about that the chain లో ఆ చిన్న ఎలిమెంట్ ని పెట్టి దాన్ని it's like, in fact it's like a fairy tale thriller. I don't know how to really put this in a ఇప్పుడు చాలా ఇప్పుడు extremely realistic రాగా ఒక తీసిన ఒక థ్రిల్లర్ ఫీలింగ్ కూడా రాదు. It is a little cinematic film which is established in the first 5 minutes or 10 minutes of the film itself. This is the tone of the film and this is how it is going to be, and within that nice glossy fairy tale kind of a thriller lo to give me those highs every 5-10 minutes is such a terrific job. That's why really na tweet lo Aburav garu andarni kuda mention chesanu. I don't know which one is every contribution నాకు తెలియదు కానీ everything really worked for me. Everything landed for me. And I think Mrunal is such a terrific choice for Juliet, and she did such a great job. And andaru, I think, of course, me iddaru main roles